faults in the investigation, the deficiencies in the investigation, etc. This is an ancillary issue where somebody has already committed a crime. Whether it's going to be part of that, your lordship will just decide. Put it to Mr. Dwivedi now. Yes, 30. नाम भी बेटा एक मिस्टर में दिखा दो इसमें तो नाम लोग फ्लड फाइटिंग में लगे हुए हैं इंजीनियर्स हमारे, राइट फ्रॉम इंजीनियर इन चीफ टू जेई जूनियर इंजीनियर, कोई किसी ने इस तरह का फ्लड नहीं देखा था। तो निश्चित रूप से इस तरह का फ्लैश फ्लड अगर पुनः आएगा तो एक कंसर्न की बात है। लेकिन मेरा जो पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है कि 3.5 4 लाख या 5 लाख तक फ्लड को कैरिंग कैपेसिटी कोसी का है, तो वैसे उतना अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आएगा तो निश्चित रूप से कंसर्न की बात होगी। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं सर, और क्या सुपौल अभी भी अलर्ट पे है? यस, हम लोग अभी भी अलर्ट पे हैं, क्योंकि अभी भी 2 लाख के करीब से मैंने बताया कि 1,94,000 जा रहा है, तो वो भी काफ़ी हेवी डिस्चार्ज है। तो हम लोग अलर्ट पे हैं, और जब डिस्चार्ज कम होता है तो कटाव शुरू हो जाता है, घरों का कटाव शुरू हो जाता है, तब स्पर पे कटाव शुरू होता है। तो उस एंगल से भी हम लोग अलर्ट हैं। हमारे WRDA के इंजीनियर सभी डिस्चार्ज कम होने के बाद भी सारे स्पर और एम्बैंकमेंट पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह का कटाव की स्थिति है तो उसको हम लोग बचाएं। नेपाल से भी कोई कांटेक्ट, कोई बातचीत हो रही है पानी को लेकर? नेपाल से अथॉरिटी से हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं, और जब कोसी बराज का डिस्चार्ज काफ़ी हाई होने लगा था और पानी थोड़ा सा बहुत ऊपर स्लैब से भी टकरा के ऊपर डेक पे आ रहा था, तो हमने ही रिक्वेस्ट किया था सप्तरी CDO साहब से कि ट्रैफिक को बंद करना श्रेयस्कर रहेगा। तो उन्होंने तुरंत एक्ट किया और ट्रैफिक को तत्काल प्रभाव से रोक दिया, और वो एक बहुत अच्छा एक डिसीजन रहा, नहीं तो स्थिति काफ़ी भयावह थी उस समय। Regarding the constable death in Nalgiri. So today one of the accused was produced before concerned court, and IO moved an application for obtaining 5-day PC, and after hearing the argument, 3-day PC was granted by learned judge to accused, and the now accused will be produced on 3rd of October 2020. So on what ground the police custody remand was sought, sir? As per allegation labelled by the police official, they have stated that co-accused has visited along with the present accused Haryana as well as Himachal Pradesh, specifically Monta,
one of the place. So they were saying that they have to visit Monta as well as the Jajjar Haryana. Okay. Sir, you raised the issue of his brother Akshdeep. What was that issue? Actually, both brother was picked by the police officer. Since yesterday morning, his elder brother Akashdeep is also in the custody of police officer. When I raised this particular question before concerned judge, Honorable Court stated that where he is, then it was stated by the IO that I called him for his inquiry and later on I have relieved him. So But he has not returned to his home. Okay. Till now. Okay, sir. Thank you. Thank you. जताया तो हम वेलकम करते हैं हाई कोर्ट की जो डिसीजन है और बीआरएस पार्टी गरीबों के साथ कांधा से कांधा मिला के आगे भी लड़ेगी और जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लड़ाई ले जाएंगे। आज मूसी प्रोजेक्ट के नाम पे जो एक बहुत बड़ी स्कैम का एक उद्घाटन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं 1,50,000 करोड़ रुपया खर्च करके, मैं बस चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या प्रायोरिटी है? गरीबों की खिदमत, गरीबों की सेवा आपकी प्रायोरिटी है कि ये जो कॉस्मेटिक एनहांसमेंट वाले प्रोजेक्ट है ये आपकी प्रोजेक्ट प्रायोरिटी है? आप बताइए। आपने वादा किया था कि 100 दिन में आप गरीबों को पेंशन दुगना करेंगे। आपने वादा किया था कि तेलंगाना के जो 1.67 करोड़ the letter that was given to the CBI, just to bring some facts to the attention of the CBI. Perhaps CBI is already taking cognizance of that. The other aspect is very alarming. There is a lot of social media posts, both which are actually using her real photograph and her name. And there are rampant social media posts which the family is running into. It is not only causing a lot of anguish, it is actually totally illegal. It's crime. It's crime. It's section 70. There's no point in us continuing to pass the same order. We've already passed one order. May I make a now it's for the law enforcement authorities to enforce that order basically. My Lord, may I make only to Wikipedia. Just a minute. No, it's not Wikipedia. Please, I've given. The direction was yes. Wikipedia. Please. My Lords, may just have a look at this. May I make a suggestion? Because I don't think an order is going to actually stop people immediately from posting. It's very difficult for the family to go around litigating against each individual post that is being made. Can there be a nodal officer and an email ID that is provided by the Union of India? They themselves also review this repeatedly, and we can bring it to their attention as and when it comes to the family's attention, and then it can be swiftly taken down in accordance with law. It's very disturbing, the kind of pictures that are being put up. And reels, my lords, using AI with her image. My Lord, and making it a different song. We have to ensure that the law enforcement authorities. I won't go. We've already passed direction. The Lordships have passed a general direction twice, so there is no point in repeating that. Lord, essentially, it would be the state subject, but if my learned friend gives me any link, Lord, will provide for Lord a particular. Actually, now with the judicial order which we have passed, the state of West Bengal must also immediately contact all these social media sites. We will also do that. It's an ongoing work which you have to continuously do, because it's not like you're contacting one media channel and saying that, look, you give this apology or something like that. It's just
but proliferating. It multiplies. We'll certainly look into it, but I believe at the national level it has to be tackled. My lord, that's I have no difficulty. I am agreeing immediately. We'll give, my lord, one number. My learned friend, my lord, or anyone else, my lord, whoever finds that either name or depiction or photograph. Well, this part now you are between you don't need an order from us. my lord, just one more aspect. Issue. The commissioner of police, the ex-commissioner of police, who's now been transferred, he himself gave a press interview in which he disclosed the name. My lord, before we that, can I just finish, please? Yes. With respect to this, there is also a film that is going to be released tomorrow on YouTube, which says that it is based on RG Kaur incident. I am not at all saying that nobody should speak, nobody should express themselves. That's not the submission. However, would that interfere with the investigation, which is at a very early and sensitive stage? Secondly, how has she been portrayed? Will it in any way be, and I've attached that screenshot also, because that's already being publicized on social media. If some film is being released, and you want to stop the release of the film, you have to take recourse to independent remedies in law. I bowed on my lords. I'm not making that. I'm only bringing it to the attention that this is, as my lord said, proliferating. If there is a nodal person appointed by the Union of India, it would then be someone we can contact or pass on the information for them to take action in accordance with law. Solicitor, what you can do is that you can just identify, maybe in the cybercrime unit of the Ministry of Home Affairs or any appropriate agency, one nodal person who can be available for anybody to say that, well, this is the clip. It would be, my lord, it may not be Ministry of Home Affairs, it would be IT. Methi. Methi, my lord. We'll give the, my lord, one nodal officer. So that you can duly publicize it, and in which case, any clip which has to be pulled down, yes, that intimation can be given by email or whatever to that particular there is a system portal. Just put it into place and certainly. My lord, one line of in an order might be required, because on the last occasion, para 7 speaks specifically to Wikipedia. What my lords had said in Shreya Singhal, and I was before my lords in that matter, is that takedowns can only happen by court order. So we passed that order. Yes, my lords. Yes. We've already passed that order. Well, coming back to the police, my lords, that may be passed then in today's order. Last order, that was specifically on Wikipedia. Wikipedia, not vis-a-vis Wikipedia. any intermediary. The parents of the parents of the deceased have been disconcerted by repeated in the social media referring to photographs and the name of the deceased. Videos, reels. Besides these clips, videos have also proliferated in the social media. The earlier order of this court shall, it is clarified, not be confined only to Wikipedia, but shall apply in relation to all intermediaries. And to reiterate, there shall be, to reiterate, no intermediary shall allow or carry the publication of the name of the deceased, her identity, photograph. যে ছবি দেখাচ্ছি, সুপ্রিম কোর্টে চলছে পঞ্চম শুনানি আরজি কর মামলা। ইতিমধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তথ্য কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে আইনজীবীর তরফ থেকে, অর্থাৎ যারা পরিবারের আইনজীবী রয়েছেন তাদের তরফ থেকে তুলে ধরা হয়েছে, এবং পাশাপাশি রাজ্যের তরফ থেকেও ডিপেন্ড করা হচ্ছে। অন্যদিক থেকে জুনিয়র ডক্টরদের আইনজীবীরা তারাও কিন্তু প্রশ্ন করছেন, সওয়াল করছেন, জবাব তুলছেন। একাধিক বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই নজর রাখা হয়েছে। শুনানি নজরে রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা, তারাও কিন্তু একেবারে লাইভ স্ট্রিমিং এ নজর রেখেছেন। অর্থাৎ গোটা দেশ ইতিমধ্যে নজর রেখেছে আরজি করের মামলার লাইভ স্ট্রিমিং এ। অর্থাৎ আজকের এই শুনানির পর কি নির্দেশ উঠে আসে এবং নির্দেশ থেকে কি জারি হয়, সমস্ত বিষয়ে নজর রাখছেন জুনিয়র চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকল গণ আন্দোলন কর্মী থেকে শুরু করে সকল প্রতিবাদকারীরা এখন একটাই নজর রাখছেন। সেখানে যে ছবি দেখাচ্ছি আরজি কর মামলায় কিন্তু সেখানে শুনানি চলছে এবং শুনানি দেখছেন সেখানকার জুনিয়র চিকিৎসকেরা। যে ছবি তুলে ধরছি টাইপ টিভি বাংলার পর্দায়। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে গ্রাউন্ড জিরো থেকে জুড়ে রয়েছে আমার প্রতিনিধি অপ্রদীপ, সরাসরি তার কাছে চলে যাচ্ছে। অপ্রদীপ, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সবার একটাই নজর, একদিকে নজর আরজি কর মামলা শুনানি। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তোমার সামনেও জুনিয়র চিকিৎসকেরা এখন নজর রেখেছেন আরজি কর মামলায় পঞ্চম শুনানিতে।
শুনানিতে। এখন দেখো পর্যন্ত তোমাকে জানতে চাইবে, এখনো পর্যন্ত একাধিক বিষয় নিয়ে তথ্য হলো এবং একাধিক বিষয় নিয়ে সওয়াল জবাব চলছে এবং অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে আজকের শুনানিতে। জুনিয়র চিকিৎসকেরা কি জানাচ্ছেন মূলত? একদমই দেখো, আজকে কিছুক্ষণ আগেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি শুরু হয়েছে আরজিকরের কোনো ধর্ষণের ঘটনার। সেখানে সিবিআই এর তরফে আইনজীবীরা, পরিবারের তরফে আইনজীবীরা, রাজ্যের তরফে আইনজীবীরা, একাধিক পক্ষ কিন্তু আইনজীবীরা উপস্থিত রয়েছেন। তার পাশাপাশি তারা তুলে ধরছেন সুপ্রিম কোর্টে এতদিনের যে সিবিআই যে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে গেছে সেই তথ্য যেরকম সিবিআই এর আইনজীবী তুলে ধরছেন, জুনিয়র ডাক্তাররা তারা যে আংশিক কর্মবিরতি তুলে নিয়েছেন এবং তারা যে আংশিকভাবে কাজে ফিরেছেন সেটাও কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবীর তরফে ধীরে ধীরে তুলে ধরা হবে। এবং তার পাশাপাশি রাজ্যের তরফেও রাজ্যের যে সমস্ত বক্তব্য রয়েছে সেই সমস্ত বক্তব্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরা হচ্ছে। ক্যামেরা পার্সন দেবরাজকে বলবো এই মুহূর্তে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে শুনানি চলছে, যে লাইভ স্ট্রিমিং এর চলছে সুপ্রিম কোর্টে, সেই সুপ্রিম কোর্টের যে স্ক্রিনিং করা হচ্ছে আন্দোলন মঞ্চে, সেই স্ক্রিনিং এর ছবি দেখাচ্ছে ক্যামেরা পার্সন দেবরাজ। এবং অন্যদিকে সেই স্ক্রিনিং এ কিন্তু নজর রেখেছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি জুনিয়র ডাক্তাররা যারা 1 মাস 21 দিন ধরে এই অবস্থান মঞ্চে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন, তারা কিন্তু এই মঞ্চ থেকেই এই সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে, এই আন্দোলন মঞ্চে যে স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই স্ক্রিনিং এর দিকে নজর রেখেছেন। তোমাকে বলে রাখবো, সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের হেনস্থার যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার পরের দিন আমরা দেখতে পাই যে জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট তারা কিন্তু জিবি বৈঠক করে এবং তারপরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এই তারা আংশিক কর্মবিরতি তুলে নিয়েছিল এবং জুনিয়র ডাক্তারদের সেফটি সিকিউরিটির বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং মুখ্য সচিবের তরফে একাধিক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি কিন্তু কার্যকর এখনো হয়নি। তার ফলেই কিন্তু এই সাগর দত্তের মতো ঘটনা ঘটেছে। এবং তার পাশাপাশি তোমাকে বলে রাখবো যে তারা সেই দিনকে কিন্তু আজকের শুনানির দিকে নজর রেখেছিলেন। তারা বলেছিলেন যে তাদের 4 নম্বর এবং 5 নম্বর যে দাবি রয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের যে সুরক্ষার বিষয়টা রয়েছে সেটা যতক্ষণ না পরিস্থিতি বদল হচ্ছে, তারা আজকে বিকেল 5টা পর্যন্ত সরকারকে প্রায় বলা যেতে পারে আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। তারা কিন্তু আবারও কর্মবিরতিতে যেতে চলেছে। একদিকে যেরকম রাজ্য সরকারকে তারা আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, অন্যদিকে জুনিয়র ডাক্তাররা এই আজকের সুপ্রিম কোর্টের যে আরজিকরের ঘটনার শুনানি ছিল সেই শুনানির দিকেও কিন্তু নজর রেখেছে। তো তোমাকে বলে রাখবো, এই মামলার শুনানি কিছুক্ষণ আগেই শুরু হয়েছে। আমরা যেটা জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে জানতে পারছি যে জুনিয়র ডাক্তাররা এই আরজিকরের শুনানি যেটা সুপ্রিম কোর্টে চলছে সেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে কি উঠে আসলো, তাদের পক্ষে কতটা গেল, অথবা তিলোত্তমার জাস্টিসের কতদূর অগ্রগতি হলো, কতদূর সিবিআই অগ্রগতি করতে পারলো, সেই সমস্ত কিছু মাথায় রেখে কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন। এবং রাজ্য সরকারের তরফেও তুমি জানো মুখ্যমন্ত্রী একাধিক নির্দেশিকা দিয়েছিলেন যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হবে এবং বিভিন্ন কলেজ হাসপাতালে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিরাপত্তার কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হবে। এবং সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে কিন্তু এই যে সুপ্রিম কোর্টে যে শুনানি চলছে সেই সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পরে সমস্ত বিষয়টা মাথায় রেখে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন এবং তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। তারা গতদিন যেটা বলেছিলেন যে আজকে বিকেল 5টা থেকে তারা আবারও পূর্ণ কর্মবিরতিতে ফিরছেন, সেটা তারা আবারও পূর্ণ কর্মবিরতিতে ফিরবেন কিনা সেটা কিন্তু ঠিক হবে এই যে সুপ্রিম কোর্টে লাইভ স্ট্রিমিং চলছে, শুনানি চলছে, সেই শুনানির পরেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি জুনিয়র ডাক্তাররা ইতিমধ্যেই সেই স্ক্রিনিং এর দিকে নজর রেখেছেন, এখনো পর্যন্ত কিন্তু এমনটাই জানা যাচ্ছে। কিন্তু অপরদিকে একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা করবো এবং জানার চেষ্টা করবো যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেখো, ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে রীতিমতো একাধিক বিষয় নিয়ে সওয়াল করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করতে শোনা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত উইকিপিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনো পর্যন্ত তিলোত্তমার ছবি থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য ডেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জলজল করছে, সেগুলো কেন মোছা হয়নি এ বিষয় নিয়ে কিন্তু রীতিমতো নোডাল অফিসার তৈরির দাবিও জানিয়েছেন আইনজীবীরা। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখো, একাধিকবার এর আগেও বলেছিলেন প্রধান বিচারপতি যে কোনোভাবেই যেন তিলোত্তমা বা নির্যাতিতার ছবি প্রকাশ্যে না আসে সেই
বিষয়টি নিয়ে পুনরায় কিন্তু প্রশ্ন করতে শোনা গেল প্রধান বিচারপতিকে। অন্যদিক থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে প্রান্তিক চক্রবর্তী এবং রাজন্না হালদার তাদের তৈরি করা যে সিনেমা আগামীকাল ইউটিউবে মুক্তি পেতে চলেছে সেই বিষয়টি কিন্তু প্রশ্ন করতে শোনা গেল, এবং সেখানেও কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে আজকের এই শুনানিতে। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয়, প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং একাধিক তথ্য উঠে আসছে। এই বিষয়ে যে কর্মবিরতি, অর্থাৎ বিকেল 5টার পর যে কর্মবিরতি ডাক দিয়েছেন ডাক্তাররা, সেই বিষয়ে নির্দেশিকা তো থাকবে এবং কি নির্দেশিকার নজর থাকবে, কিন্তু স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা করে মূলত এই যে নির্যাতিতদের দাবি অনুযায়ী যে তাদের নাম এবং ছবি প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয়, বারংবার বলার পরেও কেন তা প্রকাশ্যে আসছে, এই বিষয়ে কোনো রিয়াকশন দিচ্ছেন এখনো পর্যন্ত জুনিয়র চিকিৎসকেরা? দেখো জুনিয়র চিকিৎসকেরা তুমি যেগুলো বললে সেই সমস্ত বিষয় তারা নজর রাখছেন, তাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলা সম্ভব নয়, তারা অনেকটা দূরে রয়েছেন এবং তারা সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি সেই দিকে নজর রেখেছেন। তার পাশাপাশি যারা যে 26টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে গঠিত জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট, তাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে তারা কোঅর্ডিনেশন রাখছেন এবং তারা কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নজর রেখেছেন এই সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে। আমরা যেটা জানতে পারছি যে এই শুনানির শেষ হওয়ার পরে তারা কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন এবং প্রতিটি বিষয় নিয়ে প্রত্যেকটি পয়েন্টে তুমি যেটা বললে যে এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে, নির্যাতিতার ছবি নাম এখনো প্রকাশ্যে রয়েছে, তার পাশাপাশি রাজন্না হালদার এবং চক্রবর্তীর এই ঘটনা তিলোত্তমার ঘটনা নিয়ে একটা শর্ট ফিল্ম বানানোর বিষয়। একেবারে আবার আসার চেষ্টা করব, ধন্যবাদ তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। যে বিষয়ে নজর রাখছি আমরা, সুপ্রিম কোর্টে চলছে আরজি কর মামলার পঞ্চম শুনানি। ইতিমধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে সওয়াল জবাব হচ্ছে, রাজ্যের তরফ থেকে ডিপেন্ড করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অন্যদিক থেকে দাঁড়িয়ে থেকে সিনেমার মুক্তি আটকাতেও কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তুলেছেন। অর্থাৎ শুনানি নজরে রয়েছে জুনিয়র চিকিৎসকেরা, শুধুমাত্র জুনিয়র চিকিৎসকেরা নয়, সকল গণ আন্দোলন কর্মী থেকে শুরু করে প্রতিবাদকারী এবং জুনিয়র চিকিৎসকেরা নজর রেখেছেন আজকের এই শুনানিতে এবং পঞ্চম শুনানিতে মূলত কি কি নজর থেকে উঠে আসে এবং মূলত কি কি নির্দেশিকা নতুন করে জারি করা হয় সেদিকে নজর রয়েছে সকলের। Just write it down and give it to me in a sealed cover. It would immediately be given to the CBI. No need to. This particular doctor, why Calcutta is burning today? Because this particular doctor is the accused persons were convicted. Then in the appellate court, they were acquitted. Before this honorable court also, because the evidence collected was such that even before this honorable court, the acquittal stood. And that is the reason why all the elderly people, because this happened 21 years back, and that Dr. Chandan Sen's memory is what ignites the elderly people of Kolkata to come onto the streets. My lords, we have handed on the our last papers. occasion, my lord, I had given some names. I had said I would give names of persons who were present at the scene of the crime on the invitation of the principal of the college, who had nothing to do with the college, nor were they on duty at that time. They arrived even before the police arrived on the scene. And we have reason to guess. Seven names. 7 names. I have 4 names. I don't have 7 names. Jaising, that's a part of the report to the CBI. Yes, Lord, with their designations, some of them are elected members of the West Bengal Medical Council. So this is the reason why we are arguing that this is not just a plain and simple murder and rape. There are many more people involved in the incident that has taken place. All that we'd like to say right now is that the report by the CBI does specifically advert to this. So let's leave it at that because we have further probing. I did not mention the names in open court. 2 of them I did give to the Solicitor General. There are 2 more which I will forward to him in sealed cover. Lords, on the next occasion, there is a priority, my lords, with regard to this financial. Solicitor, your report at Roman 9 at page 6. No, on this, Roman 9 at page 6. Yes. Page 6 and 7. Where my learned friend, Ms. Jaisingh's, that sentence, all of them. Yes.
so on and so forth. And so-and-so, they belong to so-and-so and also members of it. My lord, just one thing with regard to this is that a lot of these people who have been mentioned, I am told, in the CBI report with regard to financial irregularities, but also being present at the scene of the crime when they had no business to be, many of them are in positions of power even today. And this is what is contributing to the threat culture, the enabling of threats, my lords. So, my lord, if they could be, based on a prima facie appreciation of the status reports and the CBI investigation, sought to be suspended temporarily from their positions until the investigation is over. My lord, this is one of the prayers. My lord, this is one of the prayers which we have made in an application filed before the court, which I would like to address you on. My lord, today, repeatedly, it has been said that the doctors are not going back to work. The first statement I wish to make is the state of West Bengal has acknowledged in its reply that we are all back at work. I would like that statement. One second. Yes, it is. No, Mr. Mehta, it is linked. I'm trying to explain what accounts for the 51-day delay in their going back to work. I'm making a statement. I made a commitment on the last date of hearing that they will hold a general body and take a decision to go back to work. I am discharging that obligation by making a statement in writing that they have all gone back to work, and the state of West Bengal has acknowledged that in a reply filed by them today. So that issue, my lord, can be put to rest. No. Secondly, my lord, now the question is, what about the repetition of what happened last time? It is in that context that we say that the people who are being investigated by the CBI, 7 in number, are still in employment. And all that we are requesting is, this is the reason they didn't go back, because these people who are under investigation are still in employment in Arjikor. And we only request temporary suspension of these people pending the inquiry so that we can go back there with a sense of confidence that they will not target us. Lord, I know an undertaking has been given and I make a statement, we've not been targeted. I've made that statement, my Lord. But how does one expect them to work in the same college when the same people who are under investigating are still, my Lord, in positions of power? Therefore, only they should be suspended. Lord, I know that no disciplinary action can be taken against them until a proper inquiry is held. But surely, my Lord, they can be suspended to inspire that confidence. Let's hear Mr. Dwivedi. Yes, that's what we have not in this language, but we have hinted at that, my Lord, that if your Lordship comes to page 7, just, my Lord, at the top of the page, doctors belonging to so-and-so and also members of so-and-so, they claim that they tried to pacify the agitating trainee doctors. However, the agitating trainee doctors allege that aforementioned doctors were working on behalf of administration and also obstructing protests. Further investigation is... Let's leave aside the protests. We are not to Arjikor. It's not restricted to Arjikor. No. The people in positions of power are in positions of power with regard to the medical examinations, the examination board, the corporation that takes tenders, and the West Bengal Medical Council, my lords. Mr. Solicitor, by the next date of listing, my lords, this is something on which you must apprise the court. I mean, who are the people, even on, forget whether they were involved in any conspiracy to hush up the murder, or that's a very important aspect, but keep that aside for a moment. Are there any people presently who are under investigation, who are in positions of authority in the hospital, against whom there is an allegation of involvement in financial irregularities? Or with the crime. Or with both. The first inside crime. and outside the hospital. With cover up and the financial irregularities. Both are crimes. Both are crimes. Either of the crimes or both of the crimes. So let us know, because then... So let CBI indicate, my lord, to us, my lord, who are those people, and we'll, my lord, then take... No, we'll give them the names and see. Let me give them the names, that's no problem. Mr. Solicitor, ultimately any action has to be taken by the state government as the disciplinary authority. For us to issue a direction of a general nature right now without being in possession of full facts would be really to take over that jurisdiction of a disciplinary authority.
So I think it would be appropriate if at this level, at least there is some sharing of information on what with the state government. So that then they can, because suppose they were to take action and there is a petition challenging that action. The first question would be, what is the basis on which you have acted? Second, of course, you can suspend in anticipation of a disciplinary inquiry, but they must have some material. Have you, as a state government, have you taken any call on any disciplinary action against? We were told about 5 doctors. They have been suspended. Action have been taken. Rest, if CBI, as and when they tell us something specific against them, or that they have been made accused, because investigation is very wide. Who are the 5 doctors in RG Corps whom you have suspended? Who are the 5 persons? I'm sorry. The recommendation is that the head of the post-mortem is supposed to be the head of the threat culture. So there are many more than that. My lord, we are willing to share the names with the state of West Bengal. And my lord, if they are not suspended, they can at least be asked to proceed on leave during this pendency of the CBI inquiry. Because my lord, otherwise we'll be told again and again, you're protesting, you're not going back to work. My lord, it's been a big effort convincing them to go back to work. We've succeeded and they have gone back to work. But the reason I'm raising this issue is, my lord, I don't want to come back to the court and say it's happening all over again. So let them just go on leave. I will give the names. Please give the names to the CBI. No, and I will give the names as well, my lord. Chief Justice is saying it's for the state. Mr. Saidi. Please, my application 213387 is specifically on this issue, on behalf of doctors working across the state of West Bengal, where we have named specific individuals who are involved as part of the so-called mafia, syndicate, nexus, whatever my lord seems to call it. But this is the specific issue that we have identified, that the underlying motivation and the interstate nexus, not intrastate nexus, which is singularly responsible for what has ultimately happened, needs to be investigated. We have identified individuals in our application. That is the application number 213387. Now, presently we are looking at 2 aspects of RG Corps. One, the actual incident which took place, and the issue of financial irregularities. This goes beyond RG Now, Corps. It does go beyond RG. Absolutely. No, but today it's a question of doctors going back to work. The only question is that today, if we expand the investigation across other hospitals, then we'll be in a situation where CBI will be left with an impossible situation. We are focusing on RG Corps, but rest assured, thereafter we'll see on what further to do. You have moved that application, that's important. At this stage, I think what you can do is, you can, Mr. Solicitor, you can look at the IA, so that, if there is any further, if there is a need for broadening the investigation, you can apprise the court, and then we can pass whatever supportive orders are necessary to effectuate that purpose. But if this is a part of a broader nexus, either intra or interstate, then certainly this is a matter which we'll have to entrust to the CBI, of course. But before we do that, we must have some concrete materials from the applicants and we must share with the CBI. We have been cautious. We have been cautious in sharing the material because of the investigation is pending. I said I have it in writing, but I'm not mentioning the names. They are not going to take action because of the various doctors or groups of doctors or associations who are coming up with their own grievances and asking here and there. Just a minute, please. On the last occasion, when the doctors met the CM, the Chief Minister, then they requested transfer of the Commissioner Police, the DC North, the Director Medical Education and Director Health Service. All of them have been transferred. They wanted resignation, my lords. Now resignation, dismissal, removal. So that's the whole problem. He was given a... No. The Commissioner of Police was given promotion. For an inquiry that somebody, suppose that is challenged. That is the theme, the resignation is would that even stand? It has action which is and this is what they want. They are not making any such demands. Let them go and leave. Just allow me. Demands, my lord. Now this is all of them signed it. So this is what they gave to us. We gave it to your lordship. May I just, your lordship will now further, my lords, as and when, my lord, the CBI gives us, my lord, any information about any person, my lord, however high or low, of having been involved a lot in something, or that his presence is not required, he should be removed, or he will be action will be taken. I would only request, my lord, no difficulty. I would request, my lord, them to give me those names in a sealed cover. I will pass it on to CBI. No, and to the state. This one, a 4th status report
dated 30 September 2024 by the DIG, so head of branch, Special Crime -1 CBI, has been submitted to the court. The status report indicates the leads on the investigation, which are being followed up by the CBI, and the steps which have been taken in the course of the investigation. Next. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors have submitted their concerns to the effect that I just don't say that learned counsel. Without at this stage, it would be inappropriate. At this stage, where the investigation is in progress, it would not be appropriate to set down the details of the investigation or the leads which are being followed by the CBI, since that would compromise the status and effectiveness of the investigation. At the same time, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors, don't say at the same time, the CBI, as it appears before the court, is conducting an investigation on two facets. First, the alleged rape and murder which took place on 9 August 2024 at Ajikor Medical College and Hospital. And second, the allegations in regard to financial irregularities, which was also entrusted for the investigation of the CBI by the orders of the division bench of the Calcutta High Court. Whether each of these are completely disconnected features, or whether there is a relationship between the two, is a matter again of investigation by the CBI. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors as well as their associations have drawn attention to the fact that several persons against whom there are serious allegations of misdemeanor in the medical college and hospital are still occupying positions of responsibility. The status report which has been submitted by the CBI indicates that several of these aspects are still under investigation. Responding to the submission of the doctors to the effect that the persons in positions of responsibility at the medical college and hospital should either be suspended or be directed to proceed on leave is a matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, has submitted that if the CBI would share with the state government such preliminary material which would indicate the complicity of any persons in positions of authority, the state government will duly take necessary action in accordance with law, consistent with the service rules and regulations. That apart, in the event that it appears that the irregularities which are noticed in the context of the Ajikor Medical College and Hospital cover not just the hospital in question, hospital and medical college in question, but extend to other such institutions within the state, within or outside the state, the court may be, the investigating team of the CBI may be informed along the modalities which have already been prescribed by the earlier orders of this court. Thereafter, the court may take a call on what further directions to the CBI would be required to ensure that the investigation covers other aspects which may travel beyond the incidents which have taken place at the Ajikor Medical College and Hospital. I have a request to make. Now, sorry. I have one request, the fresh application
being IA number 213387 of 2024. 213387 of 2024, which has been filed in that regard, is taken on the file. Great. Full stop. Details of the IA may be shared with the investigating officers of the CBI. Investigating officers. My lord, your lordship may kindly record. My lord, my IA number. Because I have one request. Now, just 1 second. Now, I have one a little bit time for Mr. Dwivedi. Mr. Dwivedi, between the last order and this order, today's hearing, what steps have been taken by the state of West Bengal for the installation of CCTV cameras? We have filed an F. 2, for providing additional security. 3, for constructing duty rooms, which are separate for male and female doctors, for construction of toilets, for providing biometric access to critical areas of hospitals. What steps, what is the present improvement in the... We have filed an affidavit, my lord, today, my lords, in the morning. What have you done? My lord, we have shown the progress, my lord, in that, but we need some more time, my lord, to complete the task. Kindly have paragraph 8. At page? Page 5. There have been some logistical delays, not because of release of funds and all that. Otherwise, Floods. And floods in massive floods. floods in the state of the You have to take action now. How many new CCTV cameras have been installed? Tell us that. We mentioned CC at page 5, my lord, paragraph 8, last bottom, my lord. 6178 were to be installed, my lord. 26% have been installed, my lord, up till, and remaining we are likely to complete by 10th of October, my lord. And so far as RG core is concerned, it is at paragraph 11. Because that no part of the work is above 50%. Duty rooms 49%. That's right. Washrooms 40%. Lighting arrangements 33%. CCTV installation 26%. Why is the progress so tardy? Because I mean, we have been monitoring this now for since 9th of August. Because tender, etc., had to be floated because of all those. But we are we'll complete all this by maximum 15th October. You have said 31st of October, completed by 15th of October now. I'm saying 15th. I've told them myself they wanted time to be 31st so that we don't have to revert back for more time. But I want your lordships to post it by 15th October, my lord, so that by that time, my lord, we can give your lordships, most of the work will be completed, my lords. And so far, RG core is concerned, my lord, duty room, my lord, tenders, etc. have matured, but we have to take permission. Who's now the principal at the RG core Medical College and Hospital today? Has somebody been appointed? Yes. Dr. Manas Banerjee. He's come from outside, or he was a doctor within actually? He's from Bengal only. No, but he was within RG core, or he's come in from some No, he was 4 years back, he has been in RG core. He was principal of Barasat Medical College. Which medical college? Barasat Medical College. Barasat Medical College. And later on, sir, he was, after this incident, we reviewed his reputation. I knew him. So he was earlier MSVP of RG almost 4 years back, very efficient officer. So we got him back as a principal because he was already promoted. And one of our best MSVP, Dr. Saptarshi Chatterjee, who was there in Bakura Medical College. We also brought him. He's a young guy and he has developed quite a good reputation and comfort with the resident doctors. And both of them are very well educated within the So you are the health. He's the principal secretary, Lord Health. The principal secretary health of Government of West Bengal, who was present in the course of the hearing, has informed the court that following the incident which took place on 9 August 2024, the state government has brought in 2 officers as the principal of the medical college and hospital and as the medical superintendent. And vice principal. Full stop. These officers are bracket 1. Professor Dr. Manas Banerjee. Professor Dr. Manas Banerjee, who was earlier working as the who was earlier posted as principal at the Barasat Medical College. At Barasat Medical College, semicolon, and bracket 2. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee. He was
as a MSVP of Bankura Sammelini Medical College. Was previously posted as the medical superintendent and vice principal of the Bankura Medical College. The status report, which has been submitted by the state of West Bengal, indicates the following position in regard to the ongoing work at 28 medical colleges. 8 March को A1 copy कर लो. As regards the status of the work at the RG Medical College, the status report is in the following terms. Page 6 और 7 को भी दी. Though the state has indicated that the remaining work would be completed within a time frame of 31 October 2024. The court has been assured that all work would be completed by 15 October 2024. We'll make all endeavors, some little thing will remain. The state will make all endeavors to complete the work by 15 October 2024. The state shall positively ensure that work is completed by 15 October 2020. It's not to push the point. In RG Core, one moment. If this irregularity has been going on for at least 2 decades, and if the individuals who have now been appointed have been associated with can the state please then finish? the fact that the previous employment was not with RG Core doesn't make a difference. No, but I know, but sometimes what happens is that merely because he was with RG Core 4 years back, he may not be involved in anything at all if these are. Disclose whether the individuals had previous relationship with RG Core. Let them at least disclose. But that is the most shocking part of it. Because 4 years back, my lord, you know what? Sometimes you need a person who is conscious of that particular establishment also. If that person is otherwise free of taint, and today the government is bringing in somebody from outside, there's no reason for us to suspect that a person who is deliberately brought in with a taint. Yes, my lord, we took instructions and we are told that immediately the doctors are not aware of any taint, but we will come back with specific instructions. In RG Course College, Lord, regarding duty room, Lord, the tenders have matured, but we need the CBI's clearance, Lord, because of the crime. Mr. Solicitor, I'm sure, Lord, they need your clearance for completing the work in the duty room, because you've lifted all the evidence now. Whatever they were supposed not to do for first 5 days, Lord, they have done. Now, even if they do something more, we have no objection. Anyway, you just communicate it to them, that's all. Yes, that's all right. It is the CBI which has stopped us, Lord, so we need permission, otherwise we would have done it. About 4 years back, when this particular person was he was responsible for selling off babies. The matter is pending before the High Court. This is unfair. This is unfair. But it's not unfair. I don't know from all these reports. Actually. Let CBI investigate. You can't make 1 second. No, I have the order sheet. Just 1 second. 1 second. Just listen to us. You can't just throw an allegation like that across the bar. On the next date of listing, you show us something to indicate. No, I'll show the orders where the DNA was conducted by the High Court. Put it on the record. I'll put it on record. The record. You can't just, otherwise we have to follow some order and procedure. I'll put it on record. We are here. We'll immediately ask them to replace the order. He should also tell us what is his locus, from where he is getting information. But my argument, it was... All right. Look, you put it on the record. And which party does he represent? I have a submission. May I have a very important request to make? My learned friend said that all doctors have joined. They have joined, but only they are performing emergency work. Oh, just a minute, below. This is a false statement. It's a false statement and they've admitted it in their affidavit. Indira Jaising, Senior Counsel, appearing on behalf of the resident doctors, has made a solemn statement that pursuant to the hearing which took place in court on the last occasion, all doctors have rejoined their duties. Well, Lord, they were the expression that I've used. Responding to the statement of Mr. Rakesh Dwivedi. We are not doing IPD and OPD. That learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, that the doctors are not performing IPD and OPD duties, Ms. Jaising assures the court that the doctors are performing all duties without exception. Including all essentials and emergency services. That may be recorded. No, not because there's a dispute over the expression. The essential services are being performed. You're not performing only essential services, right?
You're performing all duties, we take it from you. And they've admitted it in their own affidavit. You're performing No, all duties. we have said not IPD, OPD. Look, this is part of the threat Anyway, culture. I'm not accusing, I'm only This is praying with part of folded the hands to civilization of the doctors. doctors, Lord. So therefore, we have recorded your statement It's that you are puja. performing all duties. So now abide by the statement. These And duties are performed by the senior doctors. now, my Lord, one. Manoj, they've admitted it in the affidavit that the junior doctors have rejoined. So where is Where is this? Please show us the They have. para number. You know it. To your knowledge, they have rejoined. To your knowledge. Please show us. Words kindly be seen, Manoj. What we have said. A statement that they are willing, that they are ready, that they are doing all work. They are not doing so. Lord, please, this cannot be allowed. Let him file a separate application for Para 17. Ms. Jai Singh, are you making a statement that you are performing IPD and OPD work? Yes, here's my statement. Please record it as I say it. They are performing all essential and emergency What is services. essential, not what is- Let me finish. COVID is Essential right. services includes OPD. Essential not services. like- 1 minute, my Lord. They should know better than me. They are Junior doctors doctors. are very important for They the should health know better system. than me. Hospitals cannot. If according to you, you are performing all essential services. Yes. We record your statement which That's right. includes IPD and OPD. OPD is part of essential services. Right. It's Likewise, I inpatient want it department on also. record, my Lord. I want it on record that they are performing emergency and essential services. That's the medical name. My Lord, it's the medical name given to this service. But will that mean that you will not render services to a child who comes in with a normal ailment during the term of the weather, but you will try and save the dying patient? No, my Lord, no. OPD falls within essential Work services. in the hospital, which any OPD doctor. falls within Your essential Lordship may say services. all Not- essential services, including IPD, OPD. It's not the way. They have admitted that we are back at work. No, we have not. Continue like this. The main- I will take no responsibility for one more strike. Therefore, 1 second. Are you stating that you are performing all medical and essential work, including IPD and OPD work? Because it's part of essential service. No, my Lord, your Lordship may record that. I don't want confusion. But Ms. India, We don't want to make any false statements in this court. Categorically stated that all the doctors are and shall perform all medical and essential work, including IPD and OPD work. Yes, I'm grateful. My lords, in all of this, there have been 2 attacks. On the 27th of September in Shagor Dotto Medical College Hospital, there was an assault when the mob entered and the police and the non-state security personnel, the Ratire Shathi said, that they are doubling down on, stood back. So, my lords, there is But a you second stood back, attack my that happened yesterday. My lords, if I may just... That you are investigating. This is not a general investigation on what is happening on issues of law and order in every hospital. Yes. But we take it that you are taking action in accordance with We have filed My lords, in this regard, action is not being Two taken. versions are that a patient died because, my Lord, he was not provided bed. He was critical. No doctor attended. No, Only my lords, the- these allegations cannot be made, my But lords. These allegations cannot be made, my lords. Surely we can't decide them on the level of the volume of the voice. He'll have to decide it if it all after records come before us. Exactly, my lords. There are no records. There's an assertion by the state, we're denying it. We have put it on record. Let them reply. Lordship was physically away, but I'm the nearest proximate. No, I'm the nearest. There are. All right. Just a minute. My lordships, may I? All right, Just Mr. Solicitor, when will you give us the report on the status Whenever of the investigation? next. We'll take it up on the Monday after the mini break of the court. So that will give you almost 10 days time to investigate. Of course. My Lordship, may I just hear me for a second? Your lordships, may I mention? Lord, please hear me for a second. Sensitive nature of the pictures, I've taken those back. Your lordship, 1 second. Is it in relation to the state of West Bengal and the RG Kaur hospital? this is with 1 second. Yes or no? No. Then that is the end of the matter. Sorry. No. Your lordship, No, sorry.
Lord, a word of clarification that the High Court can proceed with the other petitions, my Lord, which are outside the remit of what your Lordships are supervising. Yes, we are not. That's a last time they said If we wanted the High Court to stay its hand, we would have indicated that right away. So, we didn't. Can we have a specific? There are issues of moment which we are considering. There are issues which are best left to be handled at a local level by the division bench. But they also know that issues which we are dealing with, they will not touch. Other matters last time they had a difficulty. I was personally appearing in the matter in the Calcutta High Court. What was the issue? The difficulty was, is this also, the case was about the police commissioner's statement immediately on the morning of, as he exited from the hospital, giving an interview disclosing the victim's name. Somebody will have to file a writ petition. Yes, well, we filed a writ petition to the High Court. Have we stayed the hearing of that writ petition? We have not. Have we transferred that writ petition? No, Lordships haven't. But a word of clarification, the difficulty. But your Lordship may only say this. Anything outside the remit of what your Lordships have said. Jetmalani, yes. Mr. Dwivedi, if there's a writ petition dealing with the police commissioner's conduct, we are not staying the proceedings before the High Court at all. So please, neither side should tell the court that, well, we are seized of that matter. We are very clear that the writ petition which has been filed. But will your Lordship say that anything outside the remit of what has been said? It's not required to be said. The High Court is seasoned enough to know what not to enter upon. Last time we said that they were not going into. Now we have made our position clear. The National Task Force, we directed to file the Mr. Solicitor, now would we have the report of the National Task Force on the next date? Can be. Because then we can issue broader directions for implementing. So please make sure. Communicate, because we had said that an interim report and the final report. Now we should have actually both. On the task force. The Solicitor General shall place in the record the outcome of the proceedings before the National Task Force, or at least apprise this court on the status, on the progress which is being made. But your Lordship will just give me 1 second on the task force issue. Dr. Joshi from Medical Legal Society of India. Sorry? Dr. Rajiv Joshi from Medical Legal Society of India. Have you filed an IA? Yeah, we have filed an intimation. What is your IA for? How are you concerned with RG Kaur Medical College? RG Kaur in general violence all over India that is happening. That we will take up. We'll go step by step. We'll first deal with RG Kaur, we'll deal with the state of West Bengal. We'll deal with this at a little later stage. Have to submit 3 documents for your consideration. A single word on the question of the task force. My Lord, I have already filed an IA. I have no problem if it's taken up on the next date. But the point that we've pointed out there is the task force doesn't have any representation from West Bengal. We have made a humble request to this court. One second, please. The task force is constituted by this honorable court. The members' names have been put by this honorable court. Only this court can alter the composition of the task force. It's a humble request to include into the task force at least one representative from the state of West Bengal. 1 second. 1 second. Now, will you, both sides, will you please hear us? Yes. The task force is not state specific. It's not. 1 second. That's right. We are going to issue directions based on the report of the task force, which will have pan-India application. Yes, my Lord. If we agree to your suggestion, we will have to include representatives of every state in the task force. Therefore, just 1 second. Yes. Therefore, we have directed that the task force shall engage with stakeholders. I understand. Please address an email on behalf of the resident doctors, both juniors and seniors in West Bengal, to the task force. Yeah. The cabinet secretary and his team are coordinating all logistical arrangements. They will ensure that you are heard by the task force and all your inputs are taken into account. Please rest assured. Fully agree. That just 1 minute, my Lord. My Lord, just 1 minute. This is not like what happens, in a conference of doctors. It's a court of law. Yeah, that's you will speak when you are called upon to speak. Also. Right? Yes. Yes. Here you can talk. My Lord, just one more thing. I understand what has been put to me, that it's an all-India task force and therefore every state can't have a representation. However, having regard to the fact that this incident arose in West Bengal. Please do this, Ms. Jaising. Please write an email right away to the convener of the task force. If they have not heard already the resident doctors from West Bengal, please request for an urgent appointment. You can then have a few representatives of all the associations meet them
and give them a complete appraisal of what your concerns are, what your inputs are to the work of the task force. It will be a welcome suggestion, and they will give you a hearing. The Solicitor General is here, he will communicate it to the Cabinet Secretariat. Would your Lordship consider, second, please, let me finish. Would your Lordship consider appointing a sub-task force for West Bengal so that the specific issues which have arisen in West Bengal, which are not common to the rest of the country, can be looked into? You see, all the members of the task force are people of unquestioned national standing. I don't question it, Lord. And therefore, the only point which you have made, which is a valid point, which is that the concerns specific to the doctors in West Bengal should be taken into account. Therefore, Ms. Jaising, all that you have to do is to address an email to the Cabinet Secretary. They will ensure that at the next meeting of the task force, representatives of all the resident doctors are heard by the task force. I will convey this to them for sure. We're going to do that, my lord, on the next occasion. On the next date of hearing, I'll briefly mention what they are. We do not want nomination of students, interns, and doctors. We want them to be elected representatives on the monitoring committee, the grievance committee, and the other committees. Your Lordship may take it up for hearing. The state has committed to facilitating elections. Right, but therefore this can be really addressed to the task force itself. No, my lord, not to the task force, to your lordships. No. I have put it in the... My lord, we'll do it on the next occasion, my lord. It's part of the agreed minutes. Grateful, Miss. Oblige me. It's part of the agreed minutes, my lord. We're not now going to go into whether election should be held, nomination should be made. It has to be done, my lord. We must also understand the remit of... It can't be nominated people on these committees, my lord. On the next occasion. These cannot have nominated people. They have to be elected, my lord. আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা, বাংলার আপন। নেচার পিওর -17 কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্র্যান অয়েল দ্রুত আপনার খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমার পছন্দের সেরা কুকিং অয়েল নেচার পিওর রাইস ব্র্যান অয়েল সম্পর্কে স্বাদ এনে দেয়। এলাকার সমস্যা তুলে ধরবো আমরা। এবার জেলার খবরে আমাদের প্রতিনিধিরা আপনাদের ঘরে। রায়গঞ্জ থেকে আমি বিক্রম পাল, আলিপুরদুয়ার থেকে অনুষা পোদ্দার। মালদা জেলার সমস্ত খবরের আপডেট নিয়ে মালদা জেলা থেকে আমি রুহুল আমিন থাকছি ট্রাইব টিভি বাংলায়। পশ্চিম বর্ধমান থেকে আকাশ খান, পুরুলিয়া থেকে আমি অমিত কুমার মাহাতো, সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে আমি গোপাল সিং। ঠিক সন্ধে 6টায় জেলার খবর অন দ্য স্পট, শুধুমাত্র ট্রাইব টিভি বাংলায়। দুটোর দুনিয়া প্রতিদিন দুপুর 2টায় ট্রাইব টিভি বাংলায়। নিউজ আজকাল দেখুন প্রতিদিন দুপুর 12টায়।
আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা, বাংলার আপন। লক্ষ্মীপুরে সমবায় নির্বাচনে জয় ঘাসফুলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ তৃণমূলের। সরকার প্রদত্ত ত্রিপল বাজারে বিক্রির অভিযোগ, গ্রামবাসীদের চাপে সত্যি উগরে দিলেন অভিযুক্ত। কলকাতাতে তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদ, নারী নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে গণ আন্দোলন। পাহাড়ে 12 ঘন্টার বন্ধের ডাক, বন্ধ সমর্থন করি না, কলকাতা ফেরার আগে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের, অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু দাবি পরিবারের, মহকুমা হাসপাতালের মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা, সঙ্গে রয়েছে অঞ্জন। আপনারা জানেন সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই শুনানি পর্ব চলেছে এবং সেই শুনানি পর্বের দিকে সমস্ত দেশ এবং দেশের বাইরেও সবাই একত্রিতভাবে তাকিয়েছিলেন। অর্থাৎ আরজিকর কাণ্ড এবং আরজিকর ইস্যুকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং ছিল আজ। কোন দিকে যাচ্ছে, কোন দিকে গড়াচ্ছে এই আরজিকর কাণ্ডের যাবতীয় নথি, যাবতীয় তথ্য নজর থাকছে আমাদের। কিন্তু এই মুহূর্তে যে বড় খবরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, চা বাগানে ন্যায্য বোনাসের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ দার্জিলিংয়ে, যার ফলে চরম অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছে পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটকদের। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কালিম্পংয়েও বিক্ষোভ চলছে। আজ গরুবাথানের সাপ্তাহিক হাটও বন্ধ করে দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। ব্যবসায়ীরা যে রাস্তা দিয়ে মাল বোঝাই গাড়ি নিয়ে যায়, সেই মাঝ রাস্তাও বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ সফর সেরে সোমবার কলকাতা ফেরার আগে মমতা বলেন, পাহাড়ে বন্ধকে সমর্থন করে না রাজ্য সরকার। তরাই ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের সমস্যা মিটলেও পাহাড়ের সমস্যার নেপথ্যে একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরো বলেন, তরাই ডুয়ার্সে বোনাস হয়ে গিয়েছে, শুধুমাত্র পাহাড়ের ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি করছে একটি রাজনৈতিক দল। দেখুন, সেটা ওদের ট্রাইব ওয়াইজ মিটিং চলছে, এবার কমিশনের সাথে তারা ডিসাইড করবে। আপনি কি হস্তক্ষেপ করবেন? না, আই ক্যানট ইন্টারফেয়ার। লেবার কমিশন ওদের সাথে বসে ঠিক করবে। কেউ কেউ পলিটিক্যালি এটাকে ডিস্টার্ব করাতে চেষ্টা করছে। তরাই ডুয়ার্স হয়ে গেছে, পাহাড়টা আমি আশা করছি সেটা রয়ে যাবে। অন্যদিকে চিকিৎসা গাফিলতিতে মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের, এমনটাই অভিযোগ উঠে এলো ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে। ফের কাঠগড়ায় চিকিৎসকেরা। ঘটনায় দক্ষিণ 24 পরগনায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। চিকিৎসা গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে ভ্রমণ মণ্ডল নামের ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের, দাবি পরিবারের। সোমবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি গোপাল শীল। গোপাল, সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই আবারও চিকিৎসকদের দিকে আঙুল উঠছে, ঠিক কি জানা যাচ্ছে, কি বলছে পরিবারের লোকেরা? বলে রাখি, সিভিক ভলেন্টিয়ার যাই হোক না কেন, একটা প্রশাসনের লোক। সে তার অসুস্থতা নিয়ে যখন ক্যানিং হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল, পরিবারের লোকজন এনেছিল। কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর ডাক্তাররা পরিষ্কারই জানিয়ে দিয়েছিল তার কিচ্ছু হয়নি, তার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু পরিবাররা বলেছিল তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সে কথা ডাক্তাররা শোনেনি। ডাক্তাররা তাদেরকে বুঝিয়েছিল, ডাক্তাররা বোঝে, রুগীরা বোঝে না। যাই হোক না কেন, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথেই কিন্তু সে আবার শ্বাসকষ্ট তার শুরু হয়। সেই তৎকালীন সময়ে তাকে আবার হসপিটালে আনা হয়। আনার পরে বারবার তার স্ত্রী, তার পরিবারের লোক ডাক্তার বাবুদের কাকুতি মিনতি করেছে। যেহেতু তাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে, কিছু হয়নি বলা হয়েছে, সেহেতু তারা চিকিৎসার জন্য কোনো ডাক্তার আসেনি এবং অক্সিজেন দেওয়ার কথা বারবার অনুরোধ করলেও তারা আসেনি। এটা কিন্তু পরিবারের অভিযোগ। কিন্তু চিকিৎসা সূত্রে বলা হয়েছে তারা যেটা চিকিৎসা করে প্রথমে যেটা দেখেছে তার কিছু হয়নি, তাই পরবর্তীকালে কিন্তু সেইখানে তার মৃত্যু হয় এবং এই মৃত্যুতে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। এলাকার মানুষজন সেখানে এসে গাড়ি ভাঙচুর থেকে আরম্ভ করে এলাকার সমস্ত জিনিসপত্র হসপিটালের কাছে ভাঙচুর করে। পরবর্তীকালে ক্যানিং থানার পুলিশ এবং বারাইপুর থানার পুলিশ এসে তার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এখনো এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে। এই ঘটনায় এই মুহূর্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কি দাবি? দেখো, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে রাজি নয়।
আমরা সুপারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, সুপার পরিষ্কার জানিয়েছেন এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না, কারণ তার কথা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার মতো তার পারমিশন না। উচ্চতন কর্তৃপক্ষ যিনি রয়েছেন তার সঙ্গে কথা, অর্থাৎ বিওমএইচির সঙ্গে কথা বলতে হবে, যিনি বলেছিলেন উনি প্রাথমিক চিকিৎসক, তিনি কথা বলতে চাননি। ধন্যবাদ গোপাল। কালকে আমি মেডিকেলে দেখাচ্ছি, তোমার পেশেন্টের অসুবিধা হচ্ছে, আমি মেডিকেলে অত নিয়ে যেতে আমার বাধেনি। আমি স্যারকে ওখানে ফোন করেছিলাম, একটা সিকিউরিটি গার্ড বললো দেখো দিদি ভাই তোমার আশেপাশে যদি কোনো হসপিটাল থাকে তুমি সেখানে নিয়ে যাও। আমি আমার স্বামীকে কাল বিকেল 4টের সময় আমার বাড়ির ধারে একটা জ্যাঠামশাইকে, ফের ওনার সঙ্গে যে ডিউটি করে সিবি ওখানে ডিউটি ছিল অনুরুদ্ধ স্যার, আমি না কি জানি না, উনি কার্ডিওলজি আনলাম কাল বিকেল 4টের সময় আনলাম। ওনার মেশিন দেখছিলাম পিটিতে, বলে তোমার কিছু হয়নি, তোমার টেনশন থেকে হচ্ছে। স্যার আমার স্বামীটার অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই, বাড়ি নিয়ে গিয়ে কি করবো? বলে বাড়ি নিয়ে যাও, কোনো অসুবিধা নেই, সেলাইন দিলে ওর আরো কেমো চলছে, সেলাইন দিলে ওর ইনফেকশন হয়ে যাবে, আরো বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। বাড়াবাড়ির জায়গায় ডাক্তার আমার কেন ফিরিয়ে দিল বাড়িতে? ফিরিয়ে যদি না দিত আজকে রাত্রে আমার এই দুর্ঘটনা ঘটে। ওর অক্সিজেনের অভাবেও মরে গেছে, আমি পাচ্ছি না। ডাক্তার কোনি ডাক্তাররা কালকে আমার কেন ফিরিয়ে দিল? ডাক্তাররা খুনি। অন্যদিকে আরজি করে তিলোত্তমা ধর্ষণ খুন কাণ্ডের স্বচ্ছ বিচারের দাবিতে আজ প্রগতিশীল মহিলা সমিতি অর্থাৎ AIPW এর ডাকে এক গণ অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করা হয় কলকাতা পৌরসভার পাশে। মূলত এদিনের সভার মূল লক্ষ্য ছিল তিলোত্তমা ধর্ষকদের খুঁজে কঠোরতর শাস্তি দেওয়া এবং নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। আরজি করে তিলোত্তমা ধর্ষণ খুন কাণ্ডের স্বচ্ছ বিচারের দাবি আজ প্রগতিশীল মহিলা সমিতি অর্থাৎ AIPW এর ডাকে অর্থাৎ গণ অবস্থান কর্মসূচি চলছে। অর্থাৎ আরজি কর কাণ্ডকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আবারও উত্তাল হচ্ছে দেশ, রাজ্য এবং দেশ পেরিয়ে বিদেশেও বিভিন্ন জায়গায় এখনও চলছে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ, তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদ। আর এবারে গণ অভ্যুত্থান তৈরি হচ্ছে তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদে আমাদের কথা এরকম ব্যানার টাঙানো হচ্ছে। নারী নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে গণ আন্দোলন চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি ট্রাইব টিভি বাংলার পর্দায়। বিভিন্ন জায়গায় সব মহিলারা একত্রিত হয়ে বসে রয়েছেন এবং তাদের দাবি একটাই, তিলোত্তমার বিচার চাই। 53 দিন পেরিয়ে গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত তিলোত্তমা বিচার পায়নি। আজ সুপ্রিম শুনানি ছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সদ্গতি কিছুই হয়নি, এখনো পর্যন্ত সুরাহা কিছু হয়নি তিলোত্তমা কাণ্ডের। জনশুনানি আইপা সারা ভারত প্রগতিশীল নারী সমিতির আমাকে আহ্বান করেছিলেন গণ আন্দোলন কর্মী হিসেবে। আমি বক্তব্য রাখলাম যে আজকে যেভাবে আমরা দেখলাম আমলাতান্ত্রিক কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন বলে এই আন্ডার প্রিভিলেজ কাস্ট পজিশন থেকে যুদ্ধ করে ওঠা এই তিলোত্তমা এই ডাক্তার মহিলার তিনি খুন এবং ধর্ষণ হলেন, এই প্রতিবাদী সত্তাকে খুন ধর্ষণ করে তার কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হলো এবং মূলত ধর্ষণ করলেন স্বচ্ছভাবে।